Của trời đất vào xuân, ta gửi tình trên cánh bướm, bay về cõi thanh thang, có người đẹp như giấc mộng. God sees the misery and the hatred between people. Why doesn't he present himself in order to aid his children? His presence is sufficient. He does present himself all the time, but do we have the eyes to see? Παρουσιάζεται συνέχεια. Έχουμε όμως τα μάτια για να τον δούμε. I'm coming here to try to open your spiritual eyes so you can see God. Είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να προσπαθήσω να ανοίξω τα πνευματικά σας μάτια, τα ψυχικά σας μάτια για να μπορείτε να δείτε το Θεό. Otherwise, how does God appear in this world? How do you want him to appear as what kind of nationality? What kind of religious figure? Then we fight again. Oh, he's my God, he looks like Jesus. Oh, the Buddhists say, no, he's a Buddha. No, he's mine. You know, and the Muslims say, no, that's Allah. That's Allah. And how does he explain himself? Tell me. Διαφορετικά πώς θέλετε να σας παρουσιαστεί ο Θεός, με ποια εθνικότητα, ως ποια θεϊκή μορφή, θέλετε να έρθει ως Χριστός ή ως Αλλάχ, θέλετε να έχουμε πόλεμο πάλι όπου ο καθένας θα λέει όχι είναι ο δικός μου Θεός, όχι είναι ο Αλλάχ, οι μουσουλμάνοι, όχι είναι ο Βούδας κλπ. And how? He should fly from the sky right here? Και πώς πρέπει να έρθει ουρανοκατέβατος? They might shoot him. Ίσως να τον πυροβολήσουν, I think he's an alien. Να νομίζουν ότι είναι ένας εξωγήινος. Some people might even think he's a devil himself. Κάποιοι μπορεί να πιστέψουν και ότι είναι ο διάβολος ο ίδιος. It's very difficult. They have killed Jesus. They have killed so many gods that came here. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν σκοτώσει τον Χριστό, έχουν σκοτώσει τόσους πολλούς θεούς που έχουν εμφανιστεί, έχουν ενσαρκωθεί στη γη. We humans have completely forgotten heaven, and it's very difficult for us to accept anything that we are not used to. Οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει τόσο ολοκληρωτικά τον παράδεισο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε κάτι που δεν μας είναι οικείο. I have a joke to make it clear. Έχω ένα αστείο να σας. There was a black man. He wanted an apartment in that area, but he couldn't get in because he was black. You know, some places they're racist. Oh, that's another thing. Suppose he appears white, the black people cannot go in. Suppose he appears like a Greek, the Chinese people cannot be accepted. You know, it's very difficult in our world. Yes. Θα σας πω λοιπόν ένα αστείο. Ήταν ένας μαύρος κάποτε, ο οποίος ήθελε να πάρει ένα διαμέρισμα σε μια συνοικία στην οποία δεν μπορούσε να μπει. Και αυτό μου θυμίζει κάποιο άλλο θέμα, τώρα που μίλησα για τις φιλετικές διακρίσεις. Φανταστείτε αν ο Θεός έρθει ως άσπρος, ως λευκός, τι θα συμβεί, δεν θα τον δεχτούν οι μαύροι. Και αν έρθει ως Έλληνας, τότε δεν θα τον δεχτούν οι Κινέζοι. Θα έχουμε άλλα προβλήματα. So there was a black man who was kneeling there near his bed and said, God, please, I want to rent the apartment there, but they don't let me because I'm black. Please bless me. I need that apartment, please. Οπότε ήταν ο μαύρος στα γόνατά του και έκανε προσευχή στο Θεό, προσευχόταν στο Θεό και του ζήταγε «Παρακαλώ, πάρα πολύ Θεέ μου, θέλω να νοικιάσω αυτό το διαμέρισμα και δεν με αφήνουν γιατί είμαι μαύρος. Σε παρακαλώ, πάρα πολύ, το χρειάζομαι. Θέλω την ευλογία σου». So God said to him, oh, don't bother, go elsewhere. God said, I also cannot go in there. Και ο Θεός του λέει «Α, μη σε ανησυχεί, πήγαινε αλλού, ούτε κι εγώ μπορώ να μπω εκεί μέσα». So the black man was very puzzled. He said, why? But God, why? You are almighty. You can go anywhere. Και πραγματικά δεν μπορούσε να καταλάβει ο μαύρος, γιατί είπε, μα εσύ είσαι παντοδύναμος, μπορείς να πας παντού. So God said, if I go there, they ask me what kind of religion I belong to, then I don't know how to explain this. Και ο Θεός απάντησε, αν πάω εκεί θα με ρωτήσουν σε ποια θρησκεία ανήκω και δεν θα μπορέσω να τους εξηγήσω. So that's so much about God, the poor guy. Αυτά λοιπόν για το καημένο το Θεό. Right. Μπορεί ένα άτομο το οποίο για διάφορους λόγους έχει τραυματικά, διανοητικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη ψυχικό σύνδρομο, να κάνει διαλογισμό, να του επιτραπεί δηλαδή με άλλα λόγια να μπορεί να μιλήσει στο Θεό. Can a person who for different reasons has suffered mental trauma, for example, might be suffering from psychotic syndromes,
meditate, could he thus speak to God? If that person understands 100% whatever I say, then he can. Αν ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τα όσα λέω, τότε μπορεί. If he can sit still, he can. Αν μπορεί να καθίσει ήσυχος, τότε μπορεί. Hi, I'm just 66. Could I have an initiation? Thanks. That we talk outside. Θα μιλήσουμε γι' αυτό έξω. Λέει, είμαι 66 χρονών, μπορώ να μοιηθώ και λέει, θα τα πούμε έξω. Τι είναι η αγάπη? What is love? You know better, huh? Ξέρετε καλύτερα, φαντάζομαι. That is something we cannot explain, huh? We can only know it and feel it. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Μπορούμε μόνο να το αισθανθούμε και να το βιώσουμε. Just like God. Όπως η τέχνη. Θα ήθελα να ρωτήσω και προφανώς να μάθω εάν τελικά η πορεία προς τη θέωση ταυτίζεται με ένα και μοναδικό δρόμο ή με άλλους πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους. I would like to ask and of course learn if finally the path towards becoming a God, being God, is only one or there are many which are different. There are many that lead to one. Είναι πολλοί διαφορετικοί δρόμοι οι οποίοι οδηγούν σε έναν. This is a final stage. This method is a final stage. That's why it's immediate. Γι' αυτό είναι και τόσο άμεσος. If you have time, you can run around shopping. If you don't have time, come in. Αν έχετε χρόνο, μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε. Αν δεν έχετε χρόνο, ελάτε, μπείτε μέσα. There are many ways like preparing a cake, so going to buy flour and buy sugar and buy the form for the cakes. But here we have the cake ready, cut already, you can just eat. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να παρασκευάσετε ένα κέικ. Μπορείτε να πάτε να αγοράσετε το αλεύρι, να χτυπήσετε τη ζύμη, να τα βάλετε στη φόρμα μέσα. Αλλά εδώ έχουμε το κέικ έτοιμο κομμένο και έτοιμο για να το φάτε. Με σεβασμό Ching Hai, είσαι τώρα σε επαφή συνειδητά με τον υπέρτατο Θεό συνεχώς? Αν ναι, σε παρακαλώ, πες του ότι ας κάνει κάτι για μένα, τον έχω πολύ ανάγκη. Ας μου δώσει γρήγορα μια απάντηση. With respect, are you continuously, consciously in contact with the Supreme God? Yes. If so, could you please tell him to do something for me? I need him. And I need an answer fast. Oh. It's better you go in and talk to him yourself. Why second-hand knowledge? Είναι καλύτερα να πας και να μιλήσεις άμεσα με αυτόν. Γιατί θέλεις γνώσεις να τις μεταδώσεις κάποιος άλλος? Καλύτερα να τις έχεις απευθείας. Because you will not need him only just today and not about this question, but you will continuously need him all your life. So might just as well make use of this opportunity and live with him every day and ask him every day. Γιατί δεν θα τον χρειαστείτε μόνο αυτή τη φορά και μόνο για αυτό το ερώτημα, αλλά θα τον χρειαστείτε καθημερινά στη ζωή σας. Γι' αυτό γιατί δεν μπορείτε να μπείτε μέσα σας και να τον ρωτήσετε εσείς προσωπικά και καθημερινά ό,τι χρειαζόσαστε. All right. Ο Χριστός είπε στον Νικόδημο, αν δεν αναγεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς να πας στο παράδεισο. Ο Νικόδημος είπε στον Χριστό πως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στη κοιλιά της μητέρας μου. Μπορώ για δεύτερη φορά να μπω στη κοιλιά της μητέρας μου. Και ο Χριστός είπε, το πνεύμα όπου θέλει πάει και τη φωνή αυτού ακούει. Christ said to Nicodemus that in order to go upwards to be born, you cannot enter paradise. Nicodemus said to Jesus that you can, for a second time, enter into the womb of your mother. And Jesus said that spirit can go wherever it wants and can listen to his voice. It's complicated. Huh? You understand the question? I think it's a statement. There's no question mark at the end. Can you try again in English? Yes. Because every question deserves to be answered. I just need to understand perfectly what the physical content of that is.
Jesus said to Nicodemus that if you are not reborn upwardly, you cannot enter paradise. And Nicodemus said to Jesus that you can't be reborn for a second time into the mother's womb. And Jesus said that the spirit can go wherever it wants to. Yes. So what does he mean? He didn't ask anything? There's not a question below. Well, I also told you the same a while ago that the soul will decide where he wants to go next. Το ίδιο σας είπα και εγώ προηγουμένως. Η ψυχή αποφασίζει που θέλει να πάει μετά. And if he's enlightened, then he can choose a higher dimension to go. And if he's not really enlightened, there's not much choice but to go in a lower dimension. Και αν έχει διαφωτιστεί, μπορεί να πάει σε ένα υψηλότερο επίπεδο, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αν όχι, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πάει σε ένα κατώτερο επίπεδο. Είναι απόφαση δική μας αν θα μετασακρωθούμε ή θέληση του Θεού. Is it our own decision if we are to be reincarnated or is it the will of God? It's our decision and also the will of God, because we and God are one actually. Είναι δική μας απόφαση και η θέληση του Θεού, γιατί είμαστε το ένα και το αυτό, ένα και το αυτό. We only know if it's the will of God or not if we are enlightened. Μπορούμε να ξέρουμε αν είναι η θέληση του Θεού μόνο και μόνο εάν έχουμε διαφωτιστεί ήδη. Πώς μπορούμε να συναντήσουμε το Θεό με το νου μας γεμάτο από το παρελθόν? How can we go to meet God if our mind is full of the past? And that's why we must forget. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Meditation will help you forget whatever is not a necessary burden for the soul and just remember God. Ο διαδιλογισμός θα σας βοηθήσει να ξεχάσετε ότι δεν σας είναι απαραίτητο και ότι είναι φορτίο για την ψυχή σας. Γιατί εφόσον ερχόμαστε το κόσμο αυτό για συγκεκριμένη προσωπική μάθηση, υπάρχουν ήδη άνθρωποι που μας υποδεικνύουν πώς να το μάθουμε λάθος. Why, as we are coming into this world for a specific lesson that we have to learn personally, do people exist who show us how to learn it wrongly, in the wrong way? Because each plays their role. Γιατί ο καθένας παίζει το ρόλο του. And we have to be wise enough to choose. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε αρκετά σοφοί έτσι ώστε να επιλέξουμε. That's why we must be enlightened. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαφωτιστούμε κιόλας. Otherwise, the trouble of this world, the physical burdens will blind us and we will suffer. Αλλιώς τα προβλήματα αυτού του κόσμου, τα σωματικά μας δεσμά θα μας τυφλώσουν και δεν θα μπορούμε να δούμε. Τα ζώα μετασαρκώνονται μόνο σε ζώα ή και ανθρώπους? Do animals get reincarnated only as animals or as people also? There is a constant evolution for all beings. Υπάρχει συνεχής ανέλυξη όλων των όντων. And sometimes they stay as they are, sometimes they go upgrading, just like in college. If you are a good student, you're upgrading all the time. If you're lazy, if you don't want to learn, or if you're not so smart, you stay in the same grade. Thuở trời đất vào xuân, tình yêu vỡ lòng trên giấy mới, lời thơ phơi phới bay về vũ sơn và lòng như cháy hồn.